Good evening, everybody. Can you hear me? Yes? All right. But there are some places around the world where you can find a different lifestyle. And these places are somehow hidden, which is, as long as I know, the biggest open mic in the world. I never heard about a place where 500 people goes to attend and to see the performance of many musicians that they can be just absolute beginner. So this is the open mic impersonation. This is the thing that you're gonna attend tonight. Thank you. You guys want to hear another song? Why not, huh?
школу. Шлю твое тело с душою и огоньком. Здесь за решеткой начальник полку. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Это значит жить всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, из нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник, в магнитофоне все вместе. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Чай, папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять вопросы, мой приемник, односторонняя связь. Тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно нет ты. Свобода — это то, что у тебя внутри. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Thank you, спасибо.